To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. A warm welcome to my dear students in grade 5. I have come back once again with my English lesson for you. I hope you are ready with your pupils book and your workbook to start our English lesson. Grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා අදත් ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ English lesson එකට. පුතේ අපි දැන් unit number 9 පටන් අරගෙන තියෙනවා. We have started unit number 9 in your pupils book. Around the world. We are talking about things that are happening around the world in our unit number 9. අපි පුතේ around the world ලෝකය ගැන අපි අවට තියෙන ලෝකය අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්න පාඩම තමයි මේ 9 වෙනි unit එකෙන් අපි කරන්නේ. Now we have completed 3 lessons and we have come to lesson number 4 today. I hope you can remember what we learned in our lesson number 1, lesson number 2 and lesson number 3. In lesson number 1, we spoke about different types of greetings around the world. ලෝකය පුරා ඉන්න අය එකිනෙකාට ආචාර කරගන්න විදිය නේද පුතේ greet කරන විදිය greetings. අපි ඒව ගැන තමයි lesson number 1 එකෙන් කතා කරුවේ. Then lesson number 2, it was a long lesson. We spoke about this is my planet. We learned so many things about our planet. I hope you can remember. We spoke about the continents. We spoke about planet Earth. Then we spoke about the famous places in the world, about oceans, about the mountains, everything. Because our unit number 9 is all about around the world, things that are happening around the world. So in lesson number 3, we spoke about we are the world. Actually, my little children in grade 5, all my dear girls and boys, you are the world. පුංචි දුවලා පුතාලා තමයි මේ ලෝකයේ අනාගතය වෙන්නේ නේද පුතේ? අපි ඒ ගැන තමයි අපේ lesson number 3 එකෙන් කතා කරුවේ. So after coming to doing lesson number 3, we have come to lesson number 4. After completing successful 3 lessons, we have come to lesson number 4. And lesson number 4 is something different. It's all about this cute little animal. It's all about the squirrel. හතරවෙනි පාඩම පුතේ. ඔන්න බලන්න ටිකක් වෙනස් පාඩමක් අද අපි කරන්න යන්නේ. නේද පුතේ? The squirrel. පුංචි ලේන් පැටියෙක් ගැන. මගේ දුවලා පුතාලා ආසයි නේද පුතේ පුංචි ලේන් පැටවුන්ට අපි හිරිහැර කරන්නේ කරදර කරන්නේ නේද පුංචි සත්තුන්ට අපි ආදරෙන් සලකනවානේ. So this poem we are going to learn in lesson number 4. We will tell you about the squirrel, how the squirrel eat, how he runs about and his lifestyle. So, because we are learning about around the world in our unit number 9, little animals, creatures, then the huge animals, not only people, everyone belongs to this world. Everything around us belongs to this world. So, it's time for us to enjoy a beautiful little poem. We are going to read it. We are going to understand what it tells us. And it's all about a squirrel. So I hope you're ready with your pupils book and the workbook. We will do our workbook activities and we have a little handwork to do. මගේ දුවලා පුතාලට pupils book එකයි workbook එකයි වගේම පුතේ ඔන්න පුංචි ලස්සන ක්‍රියාකාරකමක් ටීචර්ත් එක්ක අද කරන්න තියෙනවා. So without waiting any longer, let's move on and start our lesson number 4, the squirrel. Come with me. Right. Now you have to turn to your lesson number 4 in your pupils book. දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ ඔන්න පුතේ lesson number 4 එකට අදාළ පාඩම තමයි මේ teacher පුතාලට පෙන්නන්නේ. I told you that this poem is about a squirrel.
දැන් පුතේ බලන්න squirrel. අපි ලේනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද? squirrel කියලා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා මේ වචන හොඳින් කට ඇරලා හරියට උච්චාරණය කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. අපි words pronounce කරනවා කියලා කියන්නේ හොඳින් කට ඇරලා අපි අපේ දිව නැවෙන තැන්වල දිව නවලා හොඳින් ශබ්ද එළියට එන විදියට තමයි මේ වචන pronounce කරන්න ඕනේ. දැන් මගේ දුවලා පුතාලත් ටීචර් කියනකොට මේවා හොඳට අහගෙන ඉඳලා දුවලා පුතාලට නැවත මේ වචන කියන ගමන් practice කරන්න පුළුවන්. So the poem is all about a squirrel. දැන් බලන්න පුතේ ඉස්සෙල්ලාම squirrel කියලා ලියලා තියෙන වචනේ කොයි විදියටද ලියන්නේ කියලා. දැන් අපි squirrel කියලා අපිට ඇහෙන විදියටමද මේකේ තියෙන්නේ spellings. S Q U I R R E L. S Q U I R R E L තමයි squirrel කියලා අපි ලියන විදිහ. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ඒ වචනේ නම් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. අපි හරියට ස්පෙලිංග්ස් දැනගත්තේ නැත්නම් වචන නිවැරදිව අපිට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා පුතේ. Right. So now first of all I am going to read the whole poem to you. ඉස්සල්ලාම ටීචර් මුළු poem එකම මගේ දුවලා පුතාලට ඇහෙන්න කියවනවා. හොඳින් පුතාලා හුම්කම් දෙන්න ඕනේ. Recite and enjoy. After I read it, you have to recite and let's all get together and enjoy this poem. Whisky, frisky, hippity hop. Whisky, frisky, hippity hop. Up he goes to the tree top. Up he goes to the tree top. Whirly, twirly, round and round. Whirly, twirly, round and round. Down he scampers. Down he scampers to the ground. Furly, curly, what a tail. Tall as a feather, broad as a snail. Where's his supper? In the shell. Snop, cracky, out it fell. ඔන්න පුතේ මෙතන පුංචි වචනවල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් printing mistakes විදියට දුවලා පුතාලට තියෙනවා. වැරදි වෙනවනේ පුතේ නේද? මෙතන තියෙන්නේ outfit කියලා. out it fell වෙන්න ඕනේ. out it fell. මෙතන තියෙන වචනේ වැරදි. out it fell. මෙතන F අකුරක් යෙදিলা තියෙනවා. අපි ඒ F අකුර ටීචර් මෙතන පුතාලට පුංචි ඉරකින් අයින් කරලා පෙන්නනම් out it fell. දැන් අපි poem එක ගැන කතා කරනකොට පුතාලට ඒ පුංචි වචනේ තියෙන අඩුපාඩුව ටීචර් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Right. So first of all let's listen once again. හොඳින් මගේ දුවලා පුතාලා හුම්කම් දෙන්න. Whisky frisky hippity hop. Up he goes to the tree top. Whirly twirly, round and round, down he scampers to the ground. Furly curly, what a tail. Tall as a feather, broad as a snail. Where's his supper? In the shell. Snop, cracky, out it fell. Right? දැන් පුතේ මේක කොටස් 4කින් තමයි අපිට මේ poem එක තියෙන්නේ. පළවෙනි කොටසේ තියෙනවා Whisky frisky hippity hop, up he goes to the tree top. ඒක තමයි අපිට තියෙන පළවෙනි කොටස. මෙන්න මේ කොටස පළවෙනි කොටස. Whirly twirly, round and round, down he scampers to the ground. That is the second part. Furly curly, what a tail. Tall as a feather, broad as a snail. That is the third one. This is first, this is second, and this is third. Then the last one. Where's his supper? In the shell. Snop, cracky, out it fell. ඔන්න පුතේ කොටස් 4කට තමයි මගේ දුවලා පුතාලා මේ poem එක අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Right? So we are going to start reading this
and paragraph by paragraph we are going to see what the new words are, and we will see what the poem tells us about the squirrel. So let's move on to our next slide now. Right, now this is the very first verse. Whisky frisky hippity hop, up he goes to the tree top. ඔන්න මොකද්ද පුතේ දැන් මෙතන කියන්නේ? Whisky frisky hippity hop. මොකද්ද මේ වචනවල තේරුම? Whisky frisky hippity. ඔන්න අපිට දැන් තියෙනවා වචන තුනක්. Whisky frisky hippity. දැන් ඔන්න අනිත් ඒ වචන නම් hop, up, tree, top ඒ වගේ වචන මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා. මොකද්ද මේ whisky කියන්නේ? මොකද්ද frisky කියන්නේ? මොකද්ද hippity කියලා කියන්නේ? Let's take a look at the words now. Whisky. Whisky means moving quickly. Now how is the squirrel moving usually? කොහොමද පුතේ ලේන්නු එහා මෙහා ගමන් කරන්නේ? හිමීට අපි වගේ ඇවිදිනවද? නැත්තම් මේ බලලා මේ බලනකොට දුවනවද? They move very quickly. So that motion ඒ යන විදිහට අපි කියනවා whisky frisky කියලා පුතේ. එයා යන විදිහ ඉක්මනින් ඇවිදිනවා. Whisky means moving quickly. Frisky. What is the meaning of the word frisky? Playful and full of energy. Now squirrels are usually very playful. They are very active. They move very quickly. They are playful and full of energy. ඒගොල්ලෝ ඉක්මනින් දුවනවා එහා මෙහා නේද පුතේ? අපි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය පූසෙක් බල්ලෙක් ඒගොල්ලෝ ඇවිදිනවා වගේ නෙවෙයිනේ ටක් ටක් ගාලා දුවලා යනවා ලේන්නු. So they are very active. They move about very quickly and they are very playful and full of energy. So the word whisky means moving quickly. Frisky means playful and full of energy. Hippity. What is the meaning of the word hippity? That means hopping motion like a rabbit. කොහොමද මේගොල්ලෝ දුවන්නේ පුතේ පැන හාව පැනලා දුවනවා වගේ ටක් ගාලා මේක තැනකින් තව තැනකට එහෙම පැනලා ඉක්මනින් යන සත්තුනේ squirrelsලා කියන්නේ නේද? So that motion ඒ යන ගමනට කියනවා hippity hop කියලා. hippity hop rabbit කෙනෙක් වගේ ඉක්මනින් පැනලා දුවලා යනවට කියනවා අපි hippity hop කියලා. So now whisky frisky hippity hop. Now this paragraph, this little verse describes the way that the squirrel moves. Squirrel කෙනෙක් ඇවිදින විදිය එයා එහා මෙහා යන විදිය තමයි අපිට මෙන්න මේ පළවෙනි කොටසින් කියලා දෙන්නේ. So what is the poem? Whisky frisky hippity hop, up he goes to the tree top. දැන් මේ up he goes to the tree top. ඔන්න බලන්න පුතේ. ගහක මුදුනට වෙනකම්ම නැගලා. කොහොමද යා නගින්නේ? ඉක්මනින් පැනලා ඉක්මනින් දුවලා හරි playful විදියට නේද? හරි active විදියට තමයි ටක් ගාලා ගහ මුදුනට නගින්නේ. අපිට එහෙම නගින්න පුළුවන්ද? අපිට එහෙම යන්න බෑ නේද පුතේ? But the squirrel is a tiny animal and full of energy, so it can run quickly, very fast to the tree top. That is what is told to us in our first verse. Now let's move on to our second one. Let's read this. Whirly twirly, round and round. Whirly twirly, round and round. Down he scampers. Down he scampers to the ground. What does that mean? Whirly twirly. What is whirly? Moving fast in circles. He moves very fast in circles. රවුමට කැරකි ටක් ගාලා දුවලා යනවා නේද? Now actually you have to observe the behavior of different animals. Now squirrel has a different way of moving. Elephants have another way of moving. Birds have another way of moving. Reptiles like snakes and those serpents, they have another way of moving. නේද පුතේ? කුරුල්ලෝ එක විදිහකට, මාළුවෝ එක විදිහකට, එතකොට අපි කියන්නේ උරගයෝ තව විදිහකට නේද? එක විදිහටයි සත්තු ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒව පොඩක් ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේ. So this is something
this person, whoever who has written this poem, has observed the behavior of this squirrel. So that is why he is describing this to us. So whirly twirly. Whirly means moving fast in circles. Karaki karaki raumata duwana. Neda pute. Twirly. Whirly is moving fast in circles. What is twirly? Twirly means spinning around. ඒත් පුතේ ඒ කැරකෙනවා. උඩ පැන පැන කැරකි නේද? හයියෙන් එහා මෙහා වෙමින් තමයි මේ squirrel ගස් උඩට නගින්නේ. Down he scampers. What is the meaning of the word scampers? Scampers means runs very quickly. Runs quickly. Down he scampers. උඩට යනවා වගේම තමයි යා පල්ලෙහාටත් එන්නේ පුතේ. උඩට ගිහිලා පල්ලෙහාට එනකොට හිමීට එන්නෙත් නෑ. ඉක්මනින් හරි ඉක්මනින් අර විදිහටම එනර්ජටික් විදියට යා හරිම සෙල්ලක්කාරයි නේද? සෙල්ලම් කරමින් එහා මෙහා ගමන් කරමින් ඉහළ පහළ යමින් රවුමට කැරකෙමින් තමයි පල්ලෙහාට එන්නේ. So down he scampers to the ground. He goes up the tree. On top of the tree he climbs and then he gets back to the ground the same way, with the same energy, with the same playful way of running here and there. So the second verse describes about how he goes up to the tree and how he comes back. Then the third one, furly curly what a tail. Now this describes about the tail of the squirrel. Furly, curly, what a tail. Tall as a feather, broad as a snail. Tall as a feather, broad as a snail. Now what is this furly, curly? මොකද්ද මේ furly, curly කියන්නේ පුතේ? Furly කියලා කියන්නේ furry or hairy. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අනේ හරියට බූල් තියෙනවා හරි සිනිඳුයි මෙයාගේ හරි ලස්සනට බූල් තියෙනවා කියලා අපි සතුන්ට මගේ පුතාලා එහෙම ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා නේද පුතේ? furry ඒගොල්ලන්ට හුඟක් ලෝම තියෙනවා. furry or hairy ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟේ තියෙන්නේ අපේ වගේ කොණ්ඩේ නෙමෙයිනේ පුතේ නේද? අපි ඒවට කියන්නේ fur කියලා. එතකොට ඒ හුඟක් ඒ fur තියෙනකොට අපි කියනවා they are furry. හරි සිනිඳුයිනේ සත්තු නේද? So furry means furry or hairy. Curly, curls and curves. Now look at the tail. බලන්න පුතේ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ වලිගේ තියෙන්නේ? නිකන් කූරක් වගේ තියනවද? No, it is full of fur. And with a curve ලස්සනට නැවිලා එහා මෙහා ලස්සනට යනවා ඒගොල්ලෝ දුවනකොට ඒගොල්ලන්ගේ tail එක නේද? So the poet is describing the tail of the squirrel. ලස්සන පුංචි වලිගයක් යාට තියෙන්නේ. ඒකේ හොඳට තියෙනවා fur. ලස්සනට ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ලෝම ඇවිල්ලා ඒ තියෙන වලිගේ ලස්සන තමයි එතනදී අපිට describe කරලා දෙන්නේ. Furly, curly, what a tail. බලන්න කොච්චර ලස්සන වලිගයක්ද එයාට තියෙන්නේ කියන එක තමයි කියන්නේ. Tall as a feather, broad as a snail. Tall as a feather. මේ බලන්න පුතේ. feather එකක් කියන්නේ මොකද්ද? කුරුළු පිහාටුවක්. නේද? කුරුළු පිහාටුවක් වගේ උසට ලස්සනට තියෙනවා. And broad as a snail. කොහොමද? අර ස්නේල් කෙනෙක් කියන්නේ පුතේ අපි ගොළු බෙල්ලෝ ඉන්නේ නේද? ඒ ගොල්ලෝ ලස්සනට හිමින්නේ යන්නේ. ගොළු බෙල්ලෙක් හයියෙන් දුවලා යනවද? මෙයාගේ වලිගය ඒ නැට්ටේ තියෙන පුංචි ලෝම හරීම සියුම් විදියට තමයි යහට මෙහාට ගමන් කරන්නේ. Right? So in this verse the tail of the squirrel is described in a very attractive way. Furly, curly, what a tail. හරි ආසයි අපිට squirrel ගේ වලිගය දැක්කහම. Tall as a feather, broad as a snail. හරියට ලස්සන දිග කුරුළු පිහාටුවක් වගේ. ලස්සනයි ඒ වලිගය. So that is what is told to us with this verse. Then the last verse talks to us about something that he likes to eat.
Let's see what that is. Where's his supper? In the shell. Snop, cracky, out it fell. මොකද්ද පුතේ? Where's his supper කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොකටද අපි supper කියලා කියන්නේ? A meal taken in the evening. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් රෑ වෙලා නෙමෙයි අපි රෑ කෑමට අපි ටිකක් කලින් කනවනේ හැන්දෑවරුවට නේද? ටිකක් ගොඩාක් රෑ වෙන්නත් කලින් අපි කෑම ගන්නවා. ඒ කෑම වේලට කියනවා අපි supper කියලා. dinner කියලා කියනවා අපි රෑ වෙලා ගන්න කෑමට. අපි supper කියලා කියනවා හැන්දෑවරුවට කන පුංචි කෑම වේලට. So now this squirrel, look at the picture. The squirrel loves to eat nuts. එයා කන්න කැමති මොනවද පුතේ වැඩියෙන්ම? Nuts. Where's his supper? In the shell. nuts තියෙන්නේ කොහෙද පුතේ? දැන් කජු, එතකොට මේගොල්ලෝ කන්න කැමති විවිධ වර්ගයේ nuts තියෙනවා. hazel nuts, walnuts, එක nuts වර්ග තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කන ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි රට කජු උනත් ගන්නකොට ඒක තියෙන්නේ shell එකක් ඇතුලේනේ නේද? So that is what it says. Where's his supper? කොයාගේ මේ රාත්‍රියට හැන්දෑවට කන කෑම එක? In the shell. අන්න අර ආවරණයක් ඇතුලේ පොඩි ෂෙල් එකක් ඇතුලේ තමයි යාගේ කෑම එක තියෙන්නේ. Then snop, cracky, out it fell. මේ පුතේ snop, cracky කියනවා. නැත්තම් කියනවා snoppity, crackety කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ snop, cracky කියලා කියන්නේ sounds of nutshell cracking open. අපි සාමාන්‍යයෙන් මගේ පුතාලා රට කජු එහෙම කනකොට කොහොමද අපි ඒකේ තියෙන පිටත තියෙන ආවරණය අපි කඩනකොට සද්දයක් එනවනේ. ඒකට තමයි මේ කියන්නේ snop and cracky. snop and cracky. ඒ ශබ්දයෙන් තමයි ඒ පුංචි nuts ඒගොල්ලෝ ඒ තියෙන ආවරණය පුංචි සද්දයක් එනවා ගලවනකොට ඒක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ යාගේ කෑම එක. snop, cracky, out it fell. ඔන්න කඩනකොට කටින් මොකද වෙන්නේ? ඇතුලේ තියෙන එයාගේ nuts ටික ආසම කෑම ඒ ටික එළියට හැලෙනවා. out it fell. Okay? Where's his supper? In the shell. Snop, cracky, out it fell. So then it's easy for him to eat. When it comes out of the shell, when the nut comes out of the shell, then he can eat it for his supper. Right? So that is what is told in our poem Whisky Frisky. මොකද්ද පුතේ මේ poem එකේ නම? Whisky Frisky. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලට poem එක මතකයි නේද? අපි දැන් බලමු. Let's move on to our next slide and see what we have. Right. Now, after reading the poem, what we have to do is fill in the blanks. Now, this is from your workbook. Now, before we talk about the squirrel, more details about the squirrel, let's try to fill the blanks. Now, can you remember the poem? Whisky, frisky, hippity, hop. Up he goes to the tree top. Whirly, twirly, round and round. Down he scampers to the ground. Furly, curly, water tail, tall as a feather, broad as a snail. What's his supper? In the shell. Snop, cracky, out it fell. Right? Now there are some blanks for you to fill. දැන් මගේ දුවල පුතාලා මේ poem එක කීප වතාවක් කියවුවොත් තමයි මගේ දුවල පුතාලට ලේසියෙන් මේ poem එකේ තියෙන blanks ටික fill කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right. So read the poem and fill in the blanks, and they have given us a few blanks. Let's try to fill them. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා බලමු ටීචර්ත් එක්ක පොඩ්ඩක් කියලා. Whiskey, and there is a blank. What is the correct word that should be written on the blank line? Whisky, frisky. Frisky. Whisky, frisky. Hippity hop. Up he goes to the tree top. Right. Whirly, twirly.
Whirly, twirly. Whirly, twirly, round and round. Down he scampers to the ground. Next one, furly, curly. Furly, curly, what a tail. Tall as a feather, broad as a snail. Where's his supper? In the shell, snop, cracky, out it fell. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඉස්සල්ලාම pupils book එකේ තියෙන poem එක හොඳට කියවුවට පස්සේ අපිට workbook එකේ ඒ අදාළ වචන ටික පුරවලා ලස්සනට blanks ටික fill කරගන්න පුළුවන්. And at the same time I would like you to learn this poem by heart. ලේසියෙන් ආස හිතෙන වචන තියෙනවනේ පුතේ. ඒක නිසා මගේ දුවලා පුතාලා පුළුවන් නම් මේ poem එක කටපාඩම් කරගෙන ලස්සනට actions එක්ක අපිට කියන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. So now it's time for us to move on to something very interesting. Some fun facts about squirrels. අපි දැනගෙන හිටපු නැති සමහර විට මගේ දුවලා පුතාලා දැනගෙන ඉන්නත් ඇති. අපි බලමු මෙන්න මේ පුංචි ලේන්නු ගැන මොනවද මගේ දුවලා පුතාලට දැනගන්න අලුත් දේවල් ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. So I'm going to tell you some interesting and fun facts about these squirrels. So let's see what they are. Right, now we are going to talk about these interesting facts about squirrels. Okay, right, the first one. There are around 280 different species of squirrel. ඔන්න පුතේ අපි හිතන්නේ ලෝකේ ඉන්නේ එක වර්ගයක අපි හැමදාම දකින විදිහේ squirrels ලා කියලාද? No, there are 280. 280ක් විතර ඉන්නවා විවිධ වර්ගයේ ලේනුන් මේ ලෝකෙ වටේ හැමතැනම. Right? Squirrels are found on every continent except Antarctica. ලේන්නු ඉන්නවලු පුතේ ලෝකේ හැම කොන්ටිනන්ට් එකකම. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා මොනවද කොන්ටිනන්ට්ස් කියන්නේ කියලා නේද? මහද්වීප අපි කතා කරානේ ගැන. Right, so there are we can find squirrels all over the world except in Antarctica. ඇයි එහෙ සීතලයිනේ පුතේ නේද? එහෙ ගොඩක් මේ squirrels ලාට ඉන්න පුළුවන් විදිහේ පරිසරයක් නැති නිසා Antarctica වල අපිට squirrels ලා දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. Because the environment, the atmosphere is not very supportive for them to find food and for them to live. We do not see squirrels in Antarctica, but in all other places in the world we see them, and there are 280 different types of squirrels. The largest is found in India, which can grow up to 3 feet long. ඔන්න පුතේ ලොකුම ලේන්නු කොහෙදලු ඉන්නේ? අපිට හරිම ළඟ තැනක ඉන්නේ in India. The longest, the biggest squirrel is found in India, and that squirrel can grow up to 3 feet long. අඩි 3ක් විතර වෙනකන් දිගට ලොකුවට හැදෙන squirrel කෙනෙක් තමයිලු පුතේ ඒ. So not only one type of squirrels, but there are 280 different species of squirrel found in the world. The second one, squirrels are born blind. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අනේ පුංචි මේ ලේන් පැටව ඉපදෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ඇස් පේන්නේ නැහැ. They are blind. Blind කියන්නේ අපි ඇස් පේන්නේ නැහැ කියන එකට තමයි පුතේ blind කියලා කියන්නේ. Young squirrels, like many mammals, are completely helpless when they are born. They'll stay with their mother for almost 12 weeks before going off to be independent. දැන් පුතේ මේගොල්ලන්ට ඉපදෙනකොට ඇස් පේන්නේ නැහනේ. So what are they doing? They are completely helpless when they are born. ඇස් පේන්නේ නැති වුණාම අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බෑනේ නේද පුතේ? So the tiny little squirrels are born blind. So they stay with their mother for almost 12 weeks.
සති 12ක් විතර ඒගොල්ලෝ අම්මත් එක්කම කිරි බීලා. now they are mammals කියලා කියන්නේ කිරි බී වැඩෙන ශීරපායි සතුන්ට අපි කියන්නේ mammals කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අම්මා ළඟ 12 weeks සති 12ක් විතර කිරි බීලා සතුටින් හැදිලා ඇස් දෙක ටිකක් පේන්න ගත්තාම තමයි ඒගොල්ලෝ තනියම independent කියන්නේ තනියම ඒගොල්ලන්ට ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට තමයි පුතේ. then newborns are about an inch long. කොච්චරක්ද පුතේ සයිස් එක මේ අලුතෙන් ඉපදෙන චූටි squirrels ලගේ 1 inch. පුංචි අඟලක් විතර තමයි ඒගොල්ලෝ ලොකු වෙන්නේ. හම්බ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ චූටියට අඟලක් විතර ප්‍රමාණයට. Squirrels won't reach their full adult size until they are approximately 14 weeks old. මේ බලන්න පුතේ චූටි ඒගොල්ලෝ නේද? සති 14ක් විතර යනකම් ඒගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය සයිස් එකට හැරෙන්නේ නෑ පුතේ. චූටියට තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. Until then they learn survival skills by play fighting with their siblings and following their mother on foraging trips. එතකම් මොකද කරන්නේ? දැන් ඒගොල්ලන්ට තනියම දේවල් කරගන්න බෑ පුංචිනේ. ඒගොල්ලෝ සති 14ක් විතර යනකම් අම්මත් එක්කයි ඒගොල්ලොන්ගේ ඉන්න අනිත් පුංචි පැටවු ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට අයියලා මල්ලිලා නේද? තව චූටි ඒගොල්ලොන්ගේ සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරමින් අම්මා කරන දේවල් බලාගෙන අම්මා යන විදිහට ඒවා පොඩ ඉගෙනගෙන 14 weeks ගියාම ඒ කියන්නේ සති 14ක් විතර ගියාම ඔන්න තනියම දුවලා පැනලා කෑම හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. then their front teeth never stop growing. මගේ දුවලා පුතාලා ඒක දැනගෙන හිටියද පුතේ? now look at the teeth. their front teeth ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ තියෙන දත් තියෙනවනේ පුතේ. ඒවා නිතරම දැන් අපේ නම් දත් හැදිලා ඉවර වෙන කාලයක් තියෙනවනේ. ඒගොල්ලොන්ගේ දත් නිතරම හැදෙමින් තමයි තියෙන්නේ. This is very important because biting on nuts and other objects wears down teeth which are necessary for their diet. දැන් මේගොල්ලෝ මොනවද කන්නේ පුතේ? now in a Whiskey Frisky poem I told you they eat a lot of nuts. right? And usually they bite all the wooden pieces නේද පුතේ? ඔන්න ලේනු කාලා කියලා කියනවා වෙලාවකට පුතාලා අහලා ඇති. අයියෝ මේ කබඩ් එකේ මේ ටික ලේනු කාලා මෙන්න මේ රෙදි කාලා එහෙම කියනවා ඇහෙනව නේද? So not like you and me, they have these teeth. They use those teeth to bite everything that they find. So they are worn out all the time. ඒ කියන්නේ පුතේ නිතරම ගෙවෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ඒගොල්ලොන්ගේ ඉස්සරහ දත් නිතරම නැවත වැවෙමින් වැඩෙමින් තමයි ඒගොල්ලොන්ට කෑම ආහාරයට ගන්න උදව් වෙන්නේ. Otherwise they can't survive. No, they have to eat. So to do that, in order to have them eat their the nuts and whatever they like, those teeth keep on growing every day. That's an interesting thing, no? Right. They zigzag away from predators. මොකද පුතේ කියන්නේ? They zigzag away. ඒගොල්ලෝ දුවන්නේ කොහොමද? zigzag එකක් විදිහට. zigzag කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඉරක්නේ නේද පුතේ? ඔන්නෝම ඉරකට තමයි අපි zigzag කියලා කියන්නේ. මේ පුංචි ලේන්නු දුවන්නේ ඒ විදිහට තමයි පුතේ. එක තැනකින් මෙහෙම පනිනවා. අනිත් පැත්තට පනිනවා නේද? එක දිගට straight line එකක ඒගොල්ලෝ දුවන්නේ නැහැ. They go zigzagging themselves. Right. One of squirrel's biggest predators are birds of prey. දැන් මේගොල්ලෝව කවුද පුතේ වැඩි හරියක් අල්ලගන්නේ? මේ පුංචි මේ squirrels ලව කුරුල්ලෝ කනවා නේද? ඒගොල්ලන්ව එක කුරුල්ලෝ උඩින් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝව අල්ල ගන්නවා, අරගෙන කනවා. So their biggest predator are birds. ඒගොල්ලන්ට තියෙන ලොකුම හතුරෙක් තමයි මේ ලොකු කුරුල්ලෝ. This pattern is specially effective against them. මේගොල්ලෝ ඇයි මේ zigzag විදියට දුවන්නේ පුතේ? Then the predators can't catch them easily. ඇයි එක කෙලින් දුවන්නේ නෑනේ? එහෙට පනිනවා මෙහෙට පනිනවා නේද? එතකොට ඒගොල්ලෝව අල්ලගන්න අමාරු නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ ක්‍රමයට තමයි දුවන්නේ. As it requires them to make tighter turns and also works against animals such as
foxes and dogs as well. කුරුල්ලොන්ගෙන් විතරක් නෙමෙයි ඔන්න පුතේ නාරියෝ එතකොට බල්ලෝ මේගොල්ලෝ අල්ලගන්න එනවනේ නේද? ඒක නිසා මේගොල්ලෝ zigzag විදියට දුවලා තමයි ඒගොල්ලොන්ගෙන් බේරෙන්නේ. That is how they run in a zigzag way. Then they can run up to 20 miles per hour. Oh, they are very good runners. They can run very fast. අපි හිතුවට පුතේ ලේනුන්ට හොඳට හයියෙන් දුවන්න පුළුවන්. They can run up to 20 miles. Oh, මේගොල්ලොන්ට හයියෙන් දුවන්න පුළුවන් පුතේ. ඉක්මනින් no. Now in the poem Whisky Frisky Hippity Hop, up he goes to the tree top. ටග්ගාලා යනවා ඒගොල්ලෝ zigzag විදියට දුවනවා. හයියෙන් කැරකි දුවනවා නේද? So they are very good runners. Then they can leap 10 times their body length. They can leap 10 times their body length. Leap කරනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි කියන්නේ ඉපිලෙනවා කියලා. දැන් අපි බිම ඉඳලා එක පාරටම පනින්න අපි ඒක පිම්මක් ගන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලොන්ගේ ශරීරය හා සමානව 10 ගුණයකින් ඒගොල්ලොන්ගේ පිම්ම අරගෙන ඉස්සරහට පනින්න පුළුවන්. They are very good jumpers, right? Squirrels have long muscular hind legs paired with short front legs made for gripping in order to make these death-defying jumps. මේගොල්ලෝ පුතේ කොහොමද ගස් උඩ එහා මෙහා පැන යන්නේ නේද? බිම වැටුනොත් මැරෙනවා කියලානේ අපිට හිතෙන්නේ නේ. But they are very good at jumping and grasping. grasp කරනවා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ මේ පුංචි ඉස්සරහ තියෙන පාද පිටිපස්සේ තියෙන පාද වලින් ඒගොල්ලෝ පැනපු ගමන් ඒගොල්ලන්ට ගස්වල තියෙන කඳ ගස්වල කොටස් ඒගොල්ලෝ පනින තැන ටක් ගාලා අල්ල ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ තියෙන පාද පිහිටලා තියෙන්නේ. Padding on their feet also helps to cushion their landing. දැන් පුතේ පුතාලා දැකලා තියෙනවද? මේගොල්ලොන්ගේ පුංචි කකුල් වල තියෙනවා පුළුන් වගේ පිම්බිච්ච කොටස්. අපි ඒවට කියනවා padding කියලා කියනවා. padding වගේ feet ඒගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ බිමට පනිනකොට පුතේ අර බම්ප් වෙලානේ නතර වෙන්නේ නේද? එක පාට වැටිලා ඒගොල්ලොන්ට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ගේ පාද පිහිටලා තියෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ ලේසියෙන් බිමට ඒගොල්ලන්ට පතිත වෙන්න පුළුවන්. So they are very good at leaping and jumping. This is interesting. Squirrels can find buried food beneath a foot of snow. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දැන් squirrels ලා ඉන්නවා හුඟක් සීතල පැතිවලත් ඉන්නවනේ නේද? snow වැටෙන පළාත්වල රටවල් වල squirrels ලා ඉන්නවා. Their noses are so powerful that they can find the location of this buried treasure under almost a foot of snow. මේගොල්ලන්ට පුතේ හොඳ ස්මෙල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හොඳට දැනෙනවා. නහයට ඒගොල්ලන්ට සුවඳ හොඳට දැනෙනවා. කොච්චර හොඳට දැනෙනවද කියලා කිව්වොත් ස්නෝ වැටිලා තියෙන කාලෙට අඩියක් විතර යටින් පොළව යට උනක් තියෙන යට වෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ කෑම වර්ග හඳුරගන්න ඒගොල්ලන්ට හොඳට ශක්තිය ඒගොල්ලන්ට ඒ හැකියාව තියෙනවා. ඒ තරම් ඒගොල්ලන්ගේ ස්මෙලිං පවර් එකක් ඒගොල්ලන්ට ස්මෙල් කරන්න ඒ සෙන්ස් එක හොඳට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. They'll then dig a tunnel and follow the scent to find it. මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ පුතේ? එහෙම ස්නෝ වලින් යට වෙලා තිබුණාත් ඒගොල්ලෝ පුංචි පොඩි බින්ගයක් වගේ ටනල් එකක් හාරගෙන ඒගොල්ලොන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන කැම තියෙන තැනට ඒගොල්ලෝ ලං වෙනවා. So they have a good sense, a smell. They can smell their food even though they are buried beneath the snow, it's like maybe 1 foot. Even if they are buried under like that, they can still find the food. They are very good at that. They can turn their ankles 180 degrees. Ankle එක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කකුලේ තියෙනවනේ ඒගොල්ලන්ගෙත් මේ අපේ වගේ ඇඟිලිත් එක්කනේ කකුල ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. මේ ඇඟිලි ටික තියෙන කකුල ඒගොල්ලන්ට අංශක 180කට හරවන්න පුළුවන්. So that is useful when they jump and when they grasp things. That is going to be very helpful. This helps them to face any direction when climbing.
even straight down a tree trunk. මේක පුතේ ගොඩක් උපකාරී වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ කොහේ හරි ඒගොල්ලොන් දුවනකොට ඒගොල්ලොන් යන තැනකදී එක එක පැතිවලට හැරෙමින් ගමන් කරන්න ඒගොල්ලන්ට මේ ඒගොල්ලොන්ගේ පාදවල අංශක 180කට හැරවීමේ හැකියාව ඒගොල්ලොන්ට ලේසියෙන් උදව් කරගන්නවා ඒගොල්ලෝ මේ එහෙ මෙහෙ ගමන් කරනකොට. And very specially when climbing straight down a tree. ගහක් පල්ලෙහාට එක පාරටම බැහැගෙන එනකොටත් පුතේ මේගොල්ලොන්ගේ මේ පාදවල විශේෂ ලක්ෂණය ඒගොල්ලොන්ට එතකොට පහසුවක් වෙනවා. So just imagine, isn't it incredible? It's amazing, right? They have 4 toes on their front feet and 5 toes on their back. ඒ කියන්නේ පුතේ ඉස්සරහින් තියෙන පාද දෙකේ තියෙනවා පුංචි පුංචි ඇඟිලි වගේව 4ක් පිටිපස්සෙන් තියෙන එකේ තියෙනවා 5ක්. These toes have extremely sharp nails. ඉතාම sharp හරිම මුවහත් නියපොතු මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. That are used to grip tree bark while climbing. ගස්වල පුතේ කඳේ තියෙන රළු ගතියට උරොත්තු දෙන විදියට ඒක කඳ අල්ලගෙන ඒගොල්ලන් එහා මෙහා දුවන්න මේ නියපොතු උදව් වෙනවා. It's believed this discrepancy is to help with jumping and climbing as they need to more tractions on their hind legs for lift offs. ඒගොල්ලෝ පුතේ එක තැනකින් තව තැනකට පනින්න යනකොට දැන් එක කකුල් දෙකක් අතෑරලානේ අනිත් පැත්තට පනින්නේ. එතකොට හයියෙන් යමක් අල්ලගන්න ඒ මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ බඩ ගන්නකොට නගිනකොට ඒගොල්ලන්ට මේ විදියට පාද පිහිටලා තියෙන එකෙන් ලොකු උපකාරයක් වෙනවා. They can fall unharmed from 30 meters high. ඔන්න පුතේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්ලු පුතේ මීටර් 30ක් විතර උස ඉඳලත් කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව පොළවට පතිත වෙන්න. Their tail is used for both balance and as a parachute. මොකක් පාවිච්චි කරගෙනද පුතේ මේගොල්ලෝ මේ ඒගොල්ලොන්ගේ ආරක්ෂිතව ඒගොල්ලෝ පොළවට වැටෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ tail එක. ටේල් එක ඒගොල්ලෝ පැරෂූට් එකක් වගේ පරිස්සමට පල්ලෙහාට පනිනකොට ඔන්න නැට්ට ඒගොල්ලන්ගේ වලිගය නේද? ඒක පාවිච්චි කරගෙන ඒගොල්ලෝ හිමීට වැටෙනකොට හානි නොවෙන්න අත්වල තියෙන විශේෂ පිහිටීමත් එක්ක ඔන්න ඒගොල්ලන්ට ඒක ලේසියෙන්ම ගොඩාක් ලොකු උඩකින් වැටුණා උනත් ඒගොල්ලන්ට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. So that is another interesting fact about the little squirrel. And then they are incredibly intelligent and adaptable. මේ පුතේ මේ පුංචි ලේන් පැටව් ඒගොල්ලෝ හරි ලේසියෙන් මිනිස්සුත් එක්ක යාළු වෙනවා. අපිට හදාගන්න ඇති කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් සතෙක් තමයි මෙන්න මේ squirrel කියලා කියන්නේ. adapt කරනවා කියන්නේ නේද? අපි අරගෙන හදාගන්නවා. Intelligent and they are very intelligent. ඒගොල්ලෝ බුද්ධිමත් සතුන්. ඒගොල්ලන්ට හොඳ මතකයක් තියෙනවා. කෙනෙක්ව දැක්කහම නැවතත් දැන් අපි කියන්නේ ඔන්න දැන් උදේට ගිහිල්ලා හවසටත් ඒ ස්ක්විරල් ආපහු අපි හොයාගෙන එනවා නේ. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට අපි ඉන්න තැන මතකයි. ඒගොල්ලන්ට හොඳ memory power එකක් තියෙනවා. They have a good memory power and they are easy to adapt. And they are very friendly little creatures who would love to spend time with you and me, like people like you and me. Right. Now, who is this? You must have seen them. Yes, I know. You must be liking these cartoons. Who are they? Chipmunks are a type of small squirrel with stripes. ඔන්න පුතේ අපි chipmunks කියලා කාටුන් බලනවා මගේ දුවලා පුතාලා නේද? chipmunks කියන්නේත් මෙන්න මේ එක වර්ගයක ලේනුන් විශේෂයක්. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉරි. අපි නිතර දකිනවා ඒ වගේ ලේන් පැටව් නේද පුතේ? ලේනුන් අපි දකිනවා. They are called chipmunks. They are a different type of squirrels and they have small stripes like this. මෙන්න මෙහෙම ඇඟේ ඒගොල්ලොන්ගේ ඉරි තියෙනවා. This is a famous cartoon. They are called the chipmunks. There are 3 of them. I hope you know them and you enjoy their cartoons very often. Now this is something important. The national animal of Sri Lanka is the giant squirrel. ඔන්න පුතේ අපිට විශේෂයි මෙයා. ඇයි අපේ ජාතික සත්වයා. National animal of Sri Lanka is this giant squirrel.
අපි යාට සිංහලෙන් කියන්නේ දඬුලේන කියලා. දඬුලේන තමයි පුතේ අපේ රටේ ජාතික සත්වයා. අපේ රටේ ජාතික සත්වයා විදියටත් අපි ගන්නේ මෙන්න මේ ලේනෙක්. So the squirrel is an important animal, a special animal to us. The giant squirrel has become our national animal. අපේ ජාතික සත්වයා විදියටත් අපි ඔන්න squirrel කෙනෙක් තමයි අපේ රටේ අපිට ඉන්නේ. So learning about the squirrel was something very interesting and very special because our national animal is also a squirrel. Right. So now it's time for us to move on to our workbook. There are some more activities for us to do and we are going to do them all getting together and I'm going to help you out. Come, let's see what else we have to do. Right. Now we have something very interesting to do. Right? Now in your workbook, it says, prepare an animal bookmark. Now we spoke about a squirrel no in our lesson today. අපි අද කතා කරේ squirrel කෙනෙක් ගැන නේද පුතේ? පුතාලගේ workbook එකේ කියනවා prepare an animal bookmark. What is a bookmark? මොකද්ද පුතේ bookmark එකක් කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් පොතක් ඇතුළට අපි කියවන පිටුව කෝකද කියලා මතක තියාගන්න අපි bookmark එකක් දානවා නේද පුතේ? bookmark එකක් අපි ලස්සනට එක එක විදියට හදා ගන්න පුළුවන් අපිට bookmark එකක්. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට teacher bookmark එකක් හදලා පෙන්නනවා. So this says prepare an animal bookmark. Find and write the names of the animals. Draw a picture for each animal. So now we have to make a bookmark because there are 3 hidden friends here with us and we are going to read about them and see who they are and then we are going to draw a picture. So before doing that, I'm going to show you how to make a beautiful, interesting bookmark. ඔන්න පුතේ ටීචර් පුතාලට වෙනස් විදිහේ bookmark එකක් හදන්න කියලා දෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක බලලා මගේ දුවලා පුතාලත් ඒක try කරලා බලන්න. අපි හදුවාම කොයි විදියටද තියෙන්නේ කියලා පුතාලට ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. අපි මේ bookmarks හදලා ඊට පස්සේ අපි අපේ ඉතුරු මේ workbook activities ටික කරමු. Come, now let's see how we are going to make this beautiful bookmark. It's the time now. So now to begin the bookmark, all what you need is a piece of paper. දුවලා පුතාලට ඕන වෙන්නේ මොකක් හරි ලස්සන coloured paper එකක් හරි නැත්නම් magazine paper එකක් හරි some beautiful paper. It can be a white paper and maybe you can use your colors and make it more attractive. Because you all are so creative. මගේ දුවලා පුතාලට නිර්මාණශීලී හැකියාවන් තියෙනවනේ නේද පුතේ? ඉතින් ලස්සනට මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. So teacher is going to give you a small idea. Teacher පුතාලට දෙනවා වෙනස් විදිහේ bookmark එකක් හදාගන්න විදිහක්. So to do that, what we need is a small piece of paper. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා ඇති නේද පුතේ? මෙන්න මේ වගේ හරි හතරස් කොටුවක් තමයි මගේ දුවලා පුතාලා අරගන්න ඕනේ. So if you take this paper a little big, you will have a bigger bookmark. You can make this smaller and that depends on the size that you want to make. But because I want to show you, I have taken it in this size. මම ගත්තේ පුතේ මෙන්න මේ තරමේ paper එකක් දුවලා පුතාලටත් හරි හතරස් පැති හතරම එක සමාන වෙන හතරස් කොටුවක් මෙන්න මේ විදියට පුතාලා දුවලා කැමති paper එකකින් කපාගෙන අපි දැන් පටන් ගනිමු. So now I'm going to show you the basic steps. මූලික පියවර මගේ දුවලා පුතාලට ලේසියෙන් ඔන්න වෙනස් විදිහේ. දැන් අපි හැමතිස්සෙම දකින්නේ කොයි වගේ bookmarks ද පුතේ? We will always see just long bookmarks where you just put inside the paper and then you just forget about the bookmark. But this is going to be a unique one. ඔන්න අද අපි හදන එක පුතාලා දුවලා හැමදාම දකිනවා වගේ නෙමෙයි විශේෂ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් bookmark එකක්. So now I have my paper which is in the shape of a square. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න දැන් ටීචර්ගේ කොලේ ලස්සනට green paper. No, I have got a green color paper. So now I am going to keep it like this. Okay.
And then what I'm going to do is, I'm going to fold this paper from the middle. In the middle, I'm going to fold it like this. අපි දැන් මේ කොලේ එක කොනක් අනිත් කොනට තියලා මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්නවා පුතේ. Now can you see? Now earlier we had the shape of a square and now we have a shape of a triangle. දැන් ඔන්න අපි මේක අපිට තිබුණ square එක අපි මෙහෙම නවලා ත්‍රිකෝණයක් කරගත්තා නේද පුතේ? triangle එකක් කෙරුවා අපි. I hope you can remember the shapes as well. Now what are we going to do? ඔන්න පුතේ දැන් අපිට තියෙනවා මෙහෙම මැද line එකක්. We have the line here. Now we are going to fold this paper from the middle. දැන් අපි ගන්නවා පුතේ මේ කොන අරගෙන අපි මෙන්න මෙතනට තියනවා. We are going to keep this corner to this corner and we are going to fold it. ඔන්න බලන්න පුතේ මෙන්න මේ විදියටයි ටීචර් කරන්න කියන්නේ. Now can you see? This corner which was here came to this corner and now we have folded it like this. Then we are going to bring our next corner අනිත් කොනත් අපි ගේනවා. We will bring that also to this point. මෙතනටම අරගෙන ඇවිල්ලා අපි ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්නවා. Right? Now we have another small square. දැන් අපිට තියෙන්නේ තවත් පුංචි කොටුවක්. Right. Now we are going to open these once again. ඔන්න පුතේ අපි දැන් මේ නවපු කොටස් දෙක නැවතත් අපි එළියට දිගෑරියා. Now what are we going to do? Now I'm going to take this part. ඔන්න පුතේ අපිට දැන් මෙතන නැවුම් කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. ඒකෙන් උඩ කොටස අපි ගෙනල්ලා මෙන්න මෙහෙම මේ මුල්ලට තියලා අපි නවනවා. Now look at this. We have brought this corner and we have kept it here and we have folded it like this. ඔන්න පුතේ දැන් මෙහෙම තමයි අපිට තියෙන්නේ. And at the same time we have the crease lines of the other two parts like this as well. Now what are we going to do? Now we will keep this like this and bring these two parts once again down like this. ඔන්න පුතේ දැන් අපි අර මැද තිබුණ කෑල්ල ඇතුළට නැමුවා. දෙපැත්තේ කෑලි දෙක අපි ආපහු ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විදියට මේක වැහුවා. Now is the final part. ඔන්න දැන් අවසාන වශයෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි පුතේ. Now you open this part. දැන් පුතාලට පේනවද මෙතන ඇතුළට කොටසක් තියෙනවානේ. අපි මෙන්න මේ කොටස පුතේ මේක ඇතුළට මෙන්න මෙහෙම නවනවා. We have to fold this part like this. මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට නවලා හොඳින් තද කරගන්න. Can you see? Now this part has gone inside. You have to do the same thing to the other part as well. ඔන්න ඒ කොටසත් අපි මෙහෙම ඇතුළට නවා ගන්නවා. You have to fold it like this. මෙහෙම ඇතුළට හොඳින් නවලා ඇතුළට යවලා අපි මෙන්න මෙහෙම තද කරලා ලස්සනට හදා ගන්න. Right? Fold it. ලස්සනට පුතේ මේ මුළු කොටසම ඇතුළට යන විදිහට දුවලා පුතාලා හොඳින් නවා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. Now you have your bookmark. දැන් පුතාලට පේනවනේ මෙහෙම අපිට මෙහෙම ඇතුළට කොටසක් හිටලා තියෙනවා මේ වගේ කටක් වගේ. ඔන්න මෙහෙමයි පුතේ අපේ bookmark එක දැන් තියෙන්නේ. Right. Now in our workbook they said we need to make an animal bookmark. දැන් අපේ bookmark එක අපි animal bookmark එකක් විදියටනේ හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. දැන් කොහොමද අපි මේකට animal කෙනෙක් ගේන්නේ? Now I'm going to bring my animal face here. අපි බලමු මොන වගේ සතෙක්ද අපිට මේ bookmark එකක් විදියට අපිට දාගන්න හදාගන්න පුළුවන් කියලා. Now I have brought you some beautiful little insects. ඔන්න පුතේ මම ලස්සනට මගේ දුවල පුතාලට පුංචි butterflies ලා ටිකක් මීමැස්සෝ ටිකක් එක්කගෙන ආවා.
Now I would like my bookmark to be decorated with a beautiful butterfly. ඔන්න පුතේ දැන් බලමු මගේ දුවලා පුතාලා කොහොමද මේ bookmark එක decorate කරගන්නේ කියලා. Now they have asked us to make an animal bookmark no පුතේ. So I have some butterflies here. ඔන්න පුතේ teacher ළඟ තිබුණ ලස්සන butterflies ලා ටිකක් ගෙනාවා. Now I have actually made them all using paper. Right? Now this itself is a bookmark. මේකත් පුතේ bookmark එකක් තමයි. මං මේ ලස්සනට පාට කරලා butterfly කෙනෙක් විදියට හදාගෙන තියෙනවා. Now this is actually a small bee. මේ ලස්සන පුංචි මීමැස්සෙක් විදියට මම මෙයාව කපා ගත්තා. එතකොට ඔන්න මේ විදියට පුංචි ලස්සන සත්තු ටිකක් මගේ පුතාලට හදාගන්න පුළුවන්. Now you can, if you want, you can draw a face of a giraffe, or you can draw a face of a lion, and you can cut it out and you can do like this. ඔන්න දැන් කොහොමද පුතේ අපි මේක මේ bookmark එකට අලව ගන්නෙ. Now I have my glue. ගම් ටික තියෙනවා ටීචර්ගේ. Now I'm going to bring my yellow color butterfly. Now I'm going to put a little bit of gum over here and I'm going to paste it. Right. Now I have my little butterfly over here. ඔන්න පුතේ දැන් ටීචර්ගේ butterfly වලවලා ලස්සනට මේ bookmark එක හදාගත්තා. Now how are we going to use this? දැන් කොහොමද පුතේ අපි මේක bookmark එකක් විදියට පොත ඇතුළට පාවිච්චි කරන්නේ? This is how we are going to use it. Right, now we have made our beautiful bookmark. ඔන්න දැන් පුතේ අපි bookmark එක හැදුවා. දැන් අපි බලමු දුවලා පුතාලගේ book එකට කොහොමද මේ bookmark එක ඇතුල් කරගන්නේ කියලා. Now I'm going to bring my English workbook. මගේ දුවලා පුතාලගේ English workbook එකයි මේ තියෙන්නේ නේද? Right, now I'm going to use my bookmark on this book. දැන් අපි බලමු ඔන්න දුවලා පුතාලගේ bookmark එක තියෙනවා ලස්සනට හදපු. කොහොමද අපි මේක book එක ඇතුළට දාන්නේ? How are we going to use this? It's simple as this. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන පිටුව අපි තෝරගන්න හොයාගන්න ඕන නිසානේ අපි bookmark එකක් තෝරගන්නේ. Then you turn to whatever page that you want to turn to, and then you use this bookmark like this. එන්න පුතේ පොත ඇතුළට මෙන්න මේ විදියට bookmark එක අපිට දාගන්න පුළුවන්. Now the bookmark will be in your book like this, and then you know which page you have to turn. So only thing that you need to do is to touch this bookmark like this and then turn to the page that you want. So maybe you can, now I have used a butterfly because my favorite little animal is the butterfly, the insect. So I have taken the butterfly. හැබැයි දුවලා පුතාලට පුතේ කැමති විදියට. Maybe you can have a face of a lion, or maybe a giraffe, or a little puppy. Anything. You can draw it separately over here, and then you can paste it on the bookmark that you have made. Now it's not only these animal bookmarks. දැන් පුතේ දුවලා පුතාලා නිතරම දකින විදිහේ bookmarks නේ මේ තියෙන්නේ. අපි නිකම්ම පොතක් ඇතුළට දාන එක. Now I have made this bookmark using some pressed flowers. These flowers and these leaves are being pressed, and I have used them here. Then you can use this little watermelon which I have made. That is also another idea of how to use the bookmark. You can just fold it like this. Now it is the bookmark that we have already made. So we can put it like this. ඔන්න පුතේ මේ බලන්නකෝ. ඔන්න අපි bookmark එක මේ විදිහටත් දාගත්තා. So, but I would like my beautiful butterfly bookmark to come here and go inside my book. Right? So, this is how my bookmark will look like. මගේ දුවලා පුතාලටත් ඔන්න ලස්සනට මේ විදියට bookmark එකක් හදාගෙන ලස්සන animal කෙනෙක් දාලා ඔන්න හැඩ කරගන්න පුළුවන්. You all are so creative. You all have better ideas than the teacher. So it is very easy to fold this paper and make this bookmark, and you can use it on all your books. You can make it in different shapes and different sizes and with different
beautiful pictures. So now since we are done with our bookmark, now we are going to continue with our workbook activity. Come, let's start our workbook activities now. I hope you enjoyed all the little animals that we made, and I hope your creativity helped you. මගේ දුවලා පුතාලා ටීචර්ටත් වැඩිය ගොඩක් දක්ෂයිනේ නේද පුතේ? මගේ පුතාලා ඊට වැඩිය ලස්සනට හැදුවා නේද? දැන් ටීචර් හදපු එකත් බලාගෙන මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න ඊටත් වැඩියෙන් පුතාලගේ creativity පුතාලා හරි දක්ෂයි. ලස්සනට ලස්සන පාට කරලා ලස්සන පාට කොළ අරගෙන නේද? ඊටත් වැඩිය දේවල් ලස්සනට හදන්න මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් හිතා ගන්න ඇති. So now I hope the little bookmark that we made is with you. දුවලා පුතාලගේ English book එකෙත් පිටුව හොයාගන්න ඔන්න දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So now let's try to complete our workbook activities. ඔන්න දැන් අපි bookmark එකකුත් හදලා ඉන්නේ. ඔන්න දැන් අපි workbook activities ටික කරන්න පටන් ගමු පුතේ. Right. Now it says prepare an animal bookmark. දැන් අපි bookmark එක ඔන්න හැදුවා. Find and write the name of the animal. Now there is a description over here. We have to read it. We have to find the animal, and then what do we have to do? Draw a picture for each animal. ඔන්න අපි දැන් කියවලා කවුද මෙතන ඉන්න animal කියලා හොයාගෙන අපි යාගේ picture එකකුත් ඇඳලා අපි යාගේ නම ලියන්නත් ඕනේ. Right. So let's first read the description over here. Then only we can find who that animal is. I'm a little penguin. Oh, I'm a little penguin, black and white. Stout and fluffy. What a sight. I can't fly, but I love to swim. So I'll waddle to the water and dive right in. Right? Okay. Now, I'm a little penguin. Black and white. What is the color of the penguin, children? Penguin කෙනෙක්ගේ පාට මොනවද පුතේ? කළුයි සුදුයි තමයි penguins ලගේ පාට නේ? Stout and fluffy. ඒ කියන්නේ කොහොමද penguins ලා ගොඩාක් කුසයිද giraffes ලා වගේ? නෑ, ඒගොල්ලෝ කොටයි මහතයි නේද? Stout and fluffy. What a sight. බලන්නත් ආසයි ඒගොල්ලෝගේ දිහා ඒගොල්ලෝ wobble කර යන විදිය නේද පුතේ? I can't fly, but I love to swim, so I'll waddle to the water and dive right in. Right? ඔන්න මම යන්නේ කොහොමද? මට පියාඹන්න නම් බෑ. මට පියාඹන්න බෑ, but I love to swim. මං ආසයි පීනන්න. ඒක නිසා මම යන්නේ කොහොමද? මං විශේෂ විදියකටනේ යන්නේ පෙන්ගුයින් නේද? ලස්සනට වතුරට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? වතුර ඇතුළට ඩයිව් කරනවා. වතුර ඇතුළට ඩයිව් කරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පීනන්න පුළුවන් විතරයි, පියාඹන්න බෑ. So that is what it says. So now who is the animal who we have here? That is the penguin. So now what we have to do is draw a picture for each animal. Find and write the name of the animal. First we have to find and write the name. Now what is the name? First we have to write it here. Penguin. So now we have written the name penguin. P-E-N G-U-I-N, penguin. So now I'm going to bring my penguin here. First, we'll bring it here like this. Now can you see the color? Black and white. The penguin is in black and white. ඔන්න මගේ පුතාලට බලන්න පුතේ දැන් අපි හදපු bookmark එක වගේ නේද පුතේ? මේ විදියට හැදුවොත් පුතාලට penguin එකක bookmark එකක් ඔන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොත ඇතුළට ලස්සනට අයිනෙන් පිටු අයිනෙන් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So this is our penguin. Let's move on to our next one. Right. Let's read and see. Polar bear, where will you sleep? I will sleep in my cave until I'm ready to eat. Oh, who is this? Polar bear. Polar bear කියන්නේ කවුද පුතේ? bear කෙනෙක් සුදුම සුදු ලස්සන නේද? එයා ඉන්නේ කොහෙද? The polar bear lives in the
North Pole, in Arctic and Antarctica. Oh, we don't see them in Sri Lanka unless in the zoo, right? So they live in the cold environment, right? Polar bear, where will you sleep? කොහෙද ඔයා නිදාගෙන ඉන්නේ? I will sleep in my cave. I will sleep in my cave until I'm ready to eat. මම ඉන්නවා මගේ ගුහාවේ මගේ කෑම කන වෙලා වෙනකන්. So that is the polar bear. What is the name? Polar bear. So we will first write the name polar bear. P-O-L-A-R bear. P-E-A-R. Polar bear. So now let's bring our beautiful polar bear here. ඔන්න පුතේ. මෙහෙමත් අපිට bookmark එක හදන්න පුළුවන්. So this is another way. So I have brought the pictures in the shape of those little bookmarks. So I will give you an idea of how to make this. මේ විදියට පුතාලට පුළුවන් polar bear කෙනෙක්ගේ ලස්සන bookmark එකක් හදාගන්න. Right. Then we have another one more to go. Who is this? I know a giraffe with a neck that's real high. She stretches and stretches till it reaches the sky. Sky lives on the plains with the elephants too. You also see her when you go to the zoo. Who is this now? Once again, shall we read? I know a giraffe with a neck that's real high. මම දන්නවා ජිරාෆ් කෙනෙක්ව එයාගේ බෙල්ල නම් හුඟක් දිගයි. She stretches and stretches till it reaches the sky. එයාගේ බෙල්ල එයා දික් කරනවා ස්ට්‍රෙච් කරනවා කියන්නේ මොකද පුතේ? අදිනවා ඇදලා දිගට බෙල්ල උඩටම යනවා until it reaches the sky. ආසට තරං උසට. Because the tallest animal in the world is the giraffe, no? Yes. She lives on the plains with the elephants too. Right? She lives in the plains with the elephants too. You also see her when you go to the zoo. You also see her when you go to the zoo. අපිට zoo එකට ගියාම ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්. Now, where do these giraffes live? Mostly in the African continent, no? When we spoke about the African continent, I told you giraffes live in Africa, not in Sri Lanka. It's only in the zoo that we can see them. So now who is the animal we are talking about here? It's the giraffe. Let's take our beautiful giraffe first over here. There you go. Look at the face. Then we'll write the name. Right, giraffe. G-I-R-A-F-F-E. Giraffe. G-I-R-A-F-F-E. This is another idea for you. A bookmark. දුවල පුතාලට ඔන්න bookmark එකක් විදියට giraffe කෙනෙකුත් අපි හදපු විදියට හදාගන්න පුළුවන්. Right? So now we are done with our workbook activities and we have completed our lesson number 4. We have completed 4 lessons by now. So I think you learnt a lot of things about the squirrel, some interesting facts about the squirrel, and I think you all enjoyed them. And we did a little practical as well. So you know how to make a beautiful bookmark. You can do it. You can try it with beautiful paper, pencils and all that. And you can teach your little brothers and sisters as well. So isn't it interesting? Little animals like squirrels, the way they live, the way they behave, the way they eat. We learned so many things about them. So now it's time for me to end my lesson as I have finished my lesson number 4 for you. And I will come back very soon. We have to do some more lessons in our unit number 9. And until then, take care and stay safe. Bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons.
Sri Lanka's largest free online school, DP Education.